kutoka kwa hayo mateso yote. Bwana rukia, 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 rukia Bwana rukia, sababu yu mwema. Pigia Bwana makofi, pigia, pigia, pigia Bwana makofi, sababu yu mwema. Pigia Bwana makofi, pigia, pigia, pigia Bwana makofi, sababu yu mwema. Pigia Bwana makofi, pigia, pigia, pigia Bwana makofi, sababu yu mwema. Pigia Bwana makofi, pigia, pigia, pigia Bwana makofi, sababu yu mwema. Chezea Bwana kidogo, chezea, chezea Bwana kidogo, chezea. Chezea Bwana chezea, 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 chezea Bwana chezea, sababu yu mwema. Chezea Bwana chezea, 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 chezea Bwana chezea, sababu yu mwema.
tells us that there was a woman Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba kulikuwa na mwanamke who was very sick. ambaye alikuwa mgonjwa sana. He was very sick, and it was a very chronic disease that even the doctors Alikuwa mgonjwa sana na alikuwa na ile ugonjwa ambaye hauponi. considered it an incurable. Na daktari walisema huu ugonjwa hauponi. She had visited the doctor very many times. Alikuwa ametembelea daktari kwa muda mrefu sana. She wanted to be healed, Alitaka akaweze kupona. but she was told, Lakini aliambiwa your disease cannot be cured, ugonjwa wako hauwezi kuponywa. because the doctors had tried Kwa sababu madaktari wamejaribu and they had given up. na wameweza kuchoka. They had given up on her because they considered the disease incurable. Waliweza kuchoka kwa sababu waliona huu ugonjwa hauwezi kupona. Commonly, anybody will lose hope. Katika hali ya kawaida kila mtu angekosa tamaa. But by faith, Lakini kwa imani this lady huyu mama went to where there was a crowd and Jesus was there. alienda mahali kulikuwa na kusanyiko na Yesu alikuwa mahali pale. And she was feeling weak and very sick. Na alikuwa anajihisi mnyonge na tena mgonjwa sana. And the people were very many, Na watu walikuwa wengi sana. that for her to get to Jesus, who is a great healer, Lakini yeye kuwa kwa Yesu ambaye ni mponyaji was proving to be a bit difficult. ilikuwa inaonekana kama ni ngumu. But she had to make herself get to close to Jesus. Lakini alitafuta njia ya kuweza kusonga kwa Yesu. She even asked herself, if I can just touch the robe of the Lord, Na akaweza kujiuliza kama ningeweza tu kuguza vazi la Yesu, then I'll be healed. nitaweza kupona. So you find that this lady Na kwa hivyo unapata kwamba huyu dada used some common sense, alitumia akili yake, because she thought, if I could tell somebody to bring me close to Jesus, kwa sababu alisema nikiambia mtu akaweza kunileta karibu na Yesu, maybe they will refuse me from doing that. pengine wataweza kunizuia. Knowing that Jesus was a great king. Na kwa sababu Yesu alikuwa mfalme mkuu, So she moved in that confusion of people being many. kwa hivyo aliweza kuweka maamuzi kwamba ingawaje watu ni wengi, She moved close and just touched the robe of Jesus. alisonga karibu na kaguza vazi la Yesu. That means she used common sense by faith. Yeye inamaanisha alitumia akili yake akiwa na imani. And we are told by the time she just touched that garment, Na wakati aliguza tu vazi la Yesu, Jesus felt something in himself. Yesu alihisi kuna kitu ndani kinatoka ndani mwake. His energy was getting failed. Nguvu zake zilikuwa zinadhoofika. And he asked, there is somebody who has touched me. Na kauliza kuna mtu ambaye ameniguza. But you see, the other disciples who are there, they told him, people are many and they are in a confusion. So anybody can touch you. Lakini wanafunzi waliokuwa mahali pale walimwambia, angalia watu ni wengi na mtu yeyote anaweza kuguza. But then Jesus said, no, somebody has touched me. Lakini Yesu alisema hapana, kuna mtu ambaye ameniguza. Because he felt it. Kwa sababu aliweza kuhisi. Commonly, if I was asking myself, if it were my student, no one will come up and say, I am the one. Nilikuwa najiuliza kama ni wanafunzi wangu, hakuna mwenye angeweza kuja akasema ni mimi. Because they'll be having that fear in them. Kwa sababu wangekuwa na uoga ndani mwao. What can be done to me? Ni nini kinaweza tendeka kwangu? If I own up. Nikiwa ninajitolea. But this woman, lakini huyu mwanadada came up and said, I am the one. Alikuja na akasema ni mimi. And that na hiyo made her to receive her blessings and her healing. Alipokea uponyaji wake na baraka yake. All her torments were gone. Kila shida yake ilipona. Because she was honest to say that I am the one who has touched that. Kwa sababu alikubali kwamba ni mimi nimefanya hivyo. Many times in lives, wakati mwingi katika maisha, we do things, tunafanya mambo, and commonly when you are asked who did this, na unapoulizwa nani alifanya hivi, we want to hide ourselves. Tunataka kuficha maisha yetu. So the Bible is telling us that. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba it is good to use common sense. Ni vizuri kutumia akili zetu. And you saw common sense brought a blessings to this lady. Na unaona kupitia akili Bwana alibariki huyu dada. Paul says in the Bible, Paulo anasema kwa Biblia, walk by faith and not by sight. Tembea kwa imani na walk by faith but not by sight. Tembea kwa imani lakini sio kwa kuona.
And that is what we should be doing in life. Na hiyo ndivyo tunatakana tufanye kwa maisha. Sometimes we look at a situation Wakati mwingine tunaangalia hali and we find that it is very, very difficult na for us. tunaona kwamba ni ngumu kwetu. We get tired and say we cannot make it. Tunachoka na tunasema hatuwezi. We tell ourselves that it is impossible. Tunasema kwamba ni ngumu. But we are told, take faith. Lakini tunataka tuwe na imani. And that will be done. Na hiyo itawezekana. We must speak things that are not possible to be possible. Lazima tuongee maneno ambayo hayawezekani kwamba yanawezekana. And our faith will make us to win. Na imani yetu itatufanya tushinde. I would like us to read 2 Corinthians. Nataka tusome Wakorintho wa pili. Chapter 5 verse 7. Sura ya 5 mstari wa 7. Inasema kwamba maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. It tells us that everything that you do, when you wake up in the morning, Na tuambia kwamba unapoamka asubuhi, your plans, put them by faith. mipango yako iweke kwa imani. Even by the time you are waking up, Hata wakati unaamka, you are waking up by faith. unaamka kwa imani. Our plans, let us put them by faith. Na mipango yetu wacha tukaiweke kwa imani. What you have planned in the next hour, Mambo ambayo unapangia kwa muda unaokuja, you may or you may not do it. unaweza ama usiweze kuyafanya. But everything is possible by faith. Lakini kila kitu kinawezekana kwa imani. Now, how do we why do we talk about common sense? Kwa nini tunaongea kuhusu akili? Kutumia akili. Because many times people will tell you, tumia akili yako, tumia akili ya kuzaliwa, tumia akili ya kawaida. Why? Kwa nini? When you use common sense, Tunapotumia akili yetu, it becomes easier to make decision. inakuwa rahisi kufanya uamuzi. It is practical. Ni hali ya kawaida. It's a practical way of making decisions. Ni hali ambayo inaonekana ya kufanya uamuzi. Even when you woke up and said you wanted to come to church, Hata unapoamka na unasema nataka kwenda kanisani, you made a decision. ulifanya uamuzi. Even the time you wanted to come, Hata wakati uliamua you kuja, made a decision. ulifanya uamuzi. So when you make a decision, Wakati unafanya uamuzi, it will be good or bad. itakuwa nzuri ama mbaya. But common sense will aid you Lakini akili yako itakwambia to make the right choice. kufanya uamuzi ambao ni nzuri. Common sense Kutumia akili gives us the ability to imagine. inatupa uwezo wa kufafanua, Kufikiria. kuwaza. Gives us the ability to imagine Inatupa uamuzi wa kuwaza the consequences of something that we want to do. hali ambayo inaweza tokea baada ya kitu tunataka kufanya. If you want to steal, Ukitaka kuiba, common sense will tell you, akili yako itakuambia if I steal nikiiba and I'm found, na nimeshikwa, then I will be punished. nitaweza kupewa adabu. But some common sense will tell you Lakini akili yako itakwambia to look around you ukiangalia kando yako and make sure that there's no one seeing you, na unaona hakuna mtu anakuona, then you steal alafu uibe and you'll go like that scot free. na unaenda ukiwa wa uhuru. But remember, Lakini kumbuka, there is somebody who will always see you. kuna mtu ambaye atakuona. That is our God in heaven. Huyo ni Mungu wetu wa mbinguni. Number 3, La tatu, common sense will stop us from making mistakes. akili yetu itatufanya kuzuia makosa. When you want to do something, Ukitaka kufanya kitu, you will think of what harm it will do to you and people around you. utawaza kwamba ni ubaya gani utatokea baada ya kufanya na watu ambao wako karibu na wewe. So you will not easily make mistakes. Kwa hivyo hautaweza kufanya makosa. There's a story in Acts chapter 21 verse 1 to 16. Kuna hadithi kutoka kwa kitabu cha Matendo ya Mitume. We will not read it because it's a bit too long. Hatutasoma kwa sababu ni mrefu. This is a story about the journey of Paul to Jerusalem. Hii ni hadithi kuhusu safari ya Paulo kwenda Yerusalemu. And when Paul was going to this journey,
Na wakati Paulo alikuwa anaenda hii safari, he went gradually from one point to another. alienda hatua kwa hatua. And he was meeting different people, followers of God. Alikuwa anakutana na watu tofauti ambao ni wafuasi wa Yesu. And these people had different opinion. Na watu hawa walikuwa na mawazo tofauti About his journey to Jerusalem. kuhusu safari yake Yerusalemu. Many of the opinions were warnings. Mawazo ya wengine ilikuwa onyo. Don't go to Jerusalem. Usiende Yerusalemu. You will be jailed. Utaweza kufungwa. You will be hurt. Utaweza kuumizwa. But common sense told Paul, lakini akili ya kutumika ilimwambia Paulo, that I am doing the work of God. ninafanya kazi ya Mungu. And he went ahead Na aliendelea and reached Jerusalem. akafika Yerusalemu. And all was well. Na kila kitu kilikuwa sawa. Common sense makes us willing Akili yetu inatufanya tukubali to do what we want to do. kufanya yale ambayo tunataka kufanya. So on that you can read other verses. You can write Proverbs chapter 9 verse 10. Unaweza andika Verse 10 to 12. Proverbs chapter 9 verse 10. Methali 10. Methali 9. 10 to 12. 10 hadi 12. Maybe we can read that Tunaweza soma. later. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. 11, 12. Maana kwa msaada wangu siku zako zitazidishwa, na miaka ya maisha yako itaongezeka. Kama una hekima kwa nafasi yako, na kama una dharau utaichukua peke yako. The Bible tells us that if you have faith, then you will be better. Biblia inatuambia kwamba ukiwa na imani basi utakuwa sawa. And if you don't have that faith and despise other people, then you will have it on your own. Lakini ukikosa imani na unadharau watu wengine, basi hiyo ni yako. How do we get common sense? Tunapataje akili? One is by having a discerning heart. Moja ni kuwa na ile roho ya kupambanua. That heart that will accept the will of God. Huo moyo ambao utakubali mapenzi ya Bwana. We have a discerning heart by giving ourselves time to make good decisions. Tunakuwa na huo moyo kupambanua wakati tunakuwa na wakati wa kuwa na uamuzi. Remember, making good decision is a journey. Jua kwamba kutengeneza uamuzi mzuri ni safari. You just don't wake up in a rush and make a good decision. Huwezi amuka ukiwa na haraka na ukafanya uamuzi mzuri. And when we grow making good decisions, na tunapofanya uamuzi mzuri, we grow closer to God. Tunasonga karibu na Bwana. We can also have a discerning heart by using the resources available. Tunaweza kuwa pia na moyo kupambanua tunapotumia fedha zetu ambazo zinapatikana. The resources available, not necessarily money. Rasilimali ambayo inapatikana, this will make us learn more. Itatufanya tujifunze zaidi. In our church, the resources available are, one is the Bible. Rasilimali ambayo inapatikana ni kama Biblia. When you read this book, unaposoma hii Biblia, it will guide you a lot in every decision you make. Itaweza kukusaidia katika kila uamuzi unaofanya. When we talk to our leaders in church, tunapoongelea kuhusu viongozi wetu kanisani, they will also guide you into making the right decisions. Hao pia watakuongoza kufanya uamuzi ambao uko sawa. Another way of having a discerning heart, njia nyingine ya kuwa na moyo wa kupambanua, is paying attention to what
is going on in your heart. Ni kusikiza yale ambayo yanatendeka katika moyo wako. What is your heart telling you to do? Moyo wako unakuambia nini? Sometimes the heart can misguide you. Wakati mwingine moyo unaweza kukupoteza. And you can only make up on that by praying to God. Na unaweza tu kufaulu unapoomba Mungu. We will write this verse there. We will not read it. Proverbs 3:21. Tutaandika tu haya maandiko lakini tutasoma Methali. Proverbs 3:21. Methali 3:21. And the second thing to do, jambo la pili la kufanya, we read the scriptures openly. Tunasoma maandiko kwa uwazi. Read the scriptures openly. Soma maandiko kwa uwazi. The scripture is rich in directions. Maandiko yanatupeleka inatuelekeza. It has good teachings. Yako na mafundisho mazuri. We are told, tumeambiwa, be doers of the word, tuweze kutenda neno, and not hearers only. Na sio kusikiza. And that we can find it in James. Na tunaweza pata katika Yakobo chapter 1, sura ya kwanza 22-25. 22 hadi 25. So when we hear the word, kwa hivyo tunaposikia neno, let us strive to put it in action. Wacha tukaweza kuliweka katika matendo. Thirdly, ya tatu, we can get common sense. Tunaweza pata akili by seeking the wise counsel of God. Tunapotafuta yale mashauri ambayo ni ya Mungu. And the wise counsel of God, mashauri ambayo ni ya Mungu, we can get it when we have the company of people who know God. Tunaweza ipata tukiwa na marafiki ambao wanajua Mungu. God gives wisdom. Bwana anapewa hekima. God gives generosity to all of us. Bwana anapeana kujitolea kwa kila mtu. God gives direction. Na Bwana anatupea mwelekeo. Because of God, we keep praying about ourselves. Kwa sababu ya Mungu tunaendelea kujiombea. So we can read the verses. I'll quote the verses. Colossians 4, Wakolosai 4 verse 2, mstari wa 2, which tells us that continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Ambaye anatuambia tuendelee kuomba. Everybody is better, it has been made in the image of God. Kila mtu ametengezwa kwa mfano wa Mungu. Therefore everybody is worth. Kwa hivyo kila mtu ni wa muhimu. And we can do many things because we are made of the image of God. Kwa hivyo tunaweza fanya mambo mengi maana sisi ni mfano wa Mungu. Philippians 4:13 tells us that. Wafilipo 4:13 4:13 tells us that I can do all things through him who strengthens me. Na tuambia tunaweza fanya mambo yote kupitia yeye anayetutia nguvu. So each one of us, kila mmoja wetu, is capable of doing something. Anaweza kufanya kitu. Because you have the strength that God has given you. Kwa sababu uko na nguvu ambayo Mungu amekupa. So there is no one who is better than the other. Kwa hivyo hakuna yule ambaye anaweza kuliko wengine. Because we are many, we only complement each other. Kwa sababu tuko wengi na tunaweza kusimama tuna mmoja kwa mwingine. So let us not feel that we are better than others and thus making them look down upon themselves. Kwa hivyo tusione kwamba sisi ni zaidi ya wengine ambaye inawafanya wanajiona hawawezi. Another thing that makes people not to follow common sense, jambo lingine ambalo linafanya watu wasifate kwa akili, is that we are naturally stubborn. Ya kwamba sisi, yani katika hali ya kawaida tuna kichwa ngumu. Yeah, you just want to do something that will annoy somebody. Unataka kufanya kitu ambayo kinaumiza mtu. Where I work, mahali nafanya kazi, we have a teacher. Tuko na mwalimu who will always just want to do something and she will just say it. Atataka tu kufanya kitu na atakuwa tu anasema. This has been said, let me do this so that I see what they will do. Wacha nifanye hivi nione watafanya nini. It is just in her that iko tu ndani mwake kwamba hiki kinafanywa. Let us stop being stubborn. Wacha tuache kichwa ngumu. And let us listen to what God is saying about us. Na wacha tuweze kusikiza Bwana anasema nini. Last thing
is that we are naturally selfish. Jambo lingine ni kwamba sisi katika kawaida ni wachoyo. We just want things for ourselves. Tunataka tu mambo mazuri juu yetu. We just want me to be comfortable. Nataka tu mimi nikaweze kuwa sawa. First before the other person. Kwanza kabla watu wengine. You want everything for yourself. Unataka tu kila kitu kiko upande wako. You have food with you. Uko na chakula. And there's your neighbor's child who does not have food. Na kuna mtoto wa jirani ambaye hana chakula. And comes around you. Anakuja karibu na wewe. But you will tell your child, go and eat in the bedroom. Na utamwambia mtoto wangu enda ukulie kwenye chumba cha kulala. You are selfish. Wewe ni mchoyo. You are doing something. Unafanya kitu. As long as you are benefiting. Kwa sababu inakufaidisha. And the other person is not. Na mtu mwingine hapana. Then you are fine with it. Uko sawa nayo. Then you are fine with it. Kwa hivyo uko sawa nayo. My dear sisters and brothers, ndugu yangu na dada yangu, let us stop being selfish. Wacha tuache uchoyo. When we stop being selfish, tunapoacha uchoyo, everything will be right with us. Kila kitu kitakuwa sawa na sisi. Benefits of common sense. Mambo ambayo yanatokea mazuri ya kutumia akili. Ya kwanza, it is pleasing. Kinafurahisha. It pleases you. Kinakufurahisha. It pleases your neighbor. Kinafurahisha jirani yako. And it pleases God. Na kinamfurahisha Mungu. Because we do things as it is expected of us. Kwa sababu tunafanya yale ambayo tunatarajia. Number 2, ya pili, we get blessings. Tunapata baraka. Blessings from God. Baraka kutoka kwa Mungu. When you stop being selfish, unapoacha uchoyo and help other people, usaidie wengine. When you stop being stubborn, unapoacha kichwa ngumu, and leave other people to live in peace, na uache watu wengine waishi na amani, then we will all be blessed. Wewe utabarikiwa. Proverbs 10:21 says, Methali 10:21. 10:21. 10:21. The words of godly encourage many. The words of godly encourage many. Mambo ya Mungu yanahimiza wengi. But fools are destroyed by their lack of common sense. Bali wapumbavu hufa kwa kuwa hawana ufahamu. Tumeelewa hivyo? So I'm hoping that we shall be using common sense. So you can write these other verses that can help you. Unaweza andika haya maandiko mengine yanaweza kusaidia as pertains this topic. Kulingana na hii mafundisho. Proverbs 27:12. Proverbs 27:12. Zaburi 27:12. Matthew. Proverbs. Methali. Proverbs. Methali. Chapter 27:12. 27:12. Matthew 7:1. Mathayo 7:1. 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza 6:19. 6:19. Titus. Tito 2:7. 2:7. Proverbs 2:2. Methali 2:2. Psalms 119. Zaburi 119. And Psalm 105. Na Zaburi 105. Thank you. I hope we shall be using common sense in all situations. Asanteni kwa maana najua tutatumia akili yetu katika kila hali.